What's up? What's up? How are we, people? Today is Thursday week. Now, I don't know the date. Today is the 15th or 16th. I don't know. I know it is the third week of March. Anyway, so what are we going to talk about today? There's a lot. Should we continue with our Diaspora series? Oh. Yes, Coach. How are you, buddy? You all right? All right, man. I saw you work out, man. Yeah? Whoa. Try, bro. I can't come close, man. Thank you, man. Mr. P. Wow. Okay, Kakati. 2006, 2007, Kegus is in the UK for the long haul. For the long haul, I had made that decision. There wasn't much that I really wanted to say that I hadn't seen, you know. And now I was more like aspiring to see what's out there, especially here in the UK. Because the few years I had been here initially, I hadn't really had that time to assimilate, you know, busy studying, traveling, back to back, in and out, Uganda, France, America, 4 times. I miss, all right. And then so many things had happened. So in 2006, summer, that was going to be my second summer here. And I had no plans of going anywhere, so I was around, you know. I got to see so many things. I got to understand a lot about my community that I was now embracing and seeing myself to be part of. You know, this thing of immigration is not well explained to people, especially when we first came, the first generation people, the first generation of Ugandans who had come to stay and work, had the vision that they would be returning back, and that determined so many things. Nze nali nduwano nga bannayuganda basula bubi, nga bannayuganda beerumya, sente baziweereza Uganda, nga bannayuganda kati of course kati abasinga bonna bali of a certain age bracket, you know what I mean? So kati nze abazze mu 20s nyingira 30s, I couldn't compare with noli abazze mu 40s. Abantu bajjanga n'ebizibu wano bingi. Nemuva ekigambo kye nabagamba ekyati the Cheyo people, nkuba Cheyo. Kiraba? Nkuba Cheyo is a reference to a category of people here, all nga bwe twali Uganda as a community. Those who don't remember, but it's worth talking about. Of course, as a community, mutandika mutya okubuildinga yourselves. Kiraba? Kati abamu batandise okuzaala abaana, abamu bayingidde obufumbo. Nze n'okusooka okulaba embaga wano ku Bulaaya eya Munnayuganda nga kintu ky'amaanyi nnyo Munnayuganda afumbiddwa e London. It was looked up to very much, like, because everything was haphazard. Kati olugenda kutandika generation y'abayimbi, ffe twaliwo ebiseera ebyo, kati the only highlight of that
I can remember was Afrigo. Afrigo ye yajjanga naye ng'eri very much exclusive. Era n'abaabigendangamu nga pretty much they have that sense of nostalgia. You know what I mean? Nostalgic. Kakati be baali bagitegeera okuva e Uganda. Now, enter Sengo Promotions. Mujjukira Sengo bwali ekyalo kulana kuno. Yatandike kuleeta abayimbi. Club 19. Bwe kati akafunda bwe kati. Very tiny, which doubled as a pub, doubled as a club, doubled as a restaurant. Chilaba, Upton Lane. So that's when we begin to see the Igozi, Abdumurasi, yes, everything was centering around Upton Lane. And then it would move out of different areas. Buli kisi mu Uganda ali mu Bulaya wano mu United Kingdom aina connection ku Upton Lane. Kati I was observing all these things. Nzichemba bulira. Nabeera ngewa Pascal. Nenda babuli muntu ne bajja ne beegomba amatooke ogalabako. Ne beegomba okulaba ku byangwe okuliza ku music we Uganda. Remember back in the day we don't have even YouTube. Tebiriwo music nga bamusala busazi mu dduuka awo nga waliwo omuvubuka emabega mu dduuka eyo kyanga CD. Mufuna bulungi nnyo. Apart from people who would go to Uganda and come back with Ugandan music, then no mukola ku computer sinabikolanga mu nyumba ewange. I would help my own people, make for them some music selections. Yes. And then when they came to visit me or when I had my house parties, ngamba wa CDs. Ngaba sanyuka, today everything is on YouTube. Okay? And today, now, things are beginning to change. Kakati, fe abaliwo nga tusoma. I'm talking of 2006, 2007, things are beginning to change. Kati ate byatandikira okukyuka ennyo ye yali policy eya disperso nga sinabaddusa nnyo buli muntu yenna era asazeewo okusigala ku Bulaaya kuno oba ayina plan. Of course you had to because woba tolina apapula nga batandikira wa Sengo. Ekyo ekyo kibagamba Sengo was that the guiding, you know, okola story, okola olugero lwo ogenda claiming chicho tali choli wacholi. Kati family we had nothing we could hide. Tuze mu channels ntuufu nnyo. Kiraba nga kati eri abajja ne basuula obutabo ne bakyusa amannya. Yajjira mu bintu birala nnyo. Abantu bajjira kugundi ku butabo bw'abantu bakyusiza akafaananyi n'akuba akajji whatever akajji okkakuba kiva kigambo kya Heathrow wano. Although the word is used for embassy, abantu kuba akajji wano ngoze n'ebintu bifu. Wali ku Nasa Road we bakoleranga abavuka bonna bakolanga ebintu byo mbamanyi bakolano bamwe baagaggawala. Nasa Road, Nkuruma Road, mwe mwali nga abaana bakolanga forgery zonna ezo nga bakyusa obutabo. Ne ku Entebbe yali syndicate namba ng'ekuyisaawo n'olyoka okuba akajji n'oyingira Bulaaya naye ng'otuuse wano ng'oli muntu mulala. Kati ate no abalala batuuka ne bakola story ne bakyusa amannya ne basala emyaka byonna byali awo Upton Lane. So omuntu ayogera kyeyogera nkimanyi. I'm giving you raw information. Kati when natambulanga ennyo back to back, kati nga nze simanyi bintu bino, nali simanyi muzannyo bwe gwali gutambula. Kati nga abantu bantumanga nnyo amawulire g'e Uganda ng'era nga ngatyamu bundles. Olwo tugenda kuyingira ebintu bya Besigye 2007, 2008. Nze ebya Uganda nga sikyabiriko nnyo, but I would buy
piles of newspapers and bring them here. Nga nekirala nga bantuma nnyo ku gundi nga temunafuna UNRA mukita NERA, National Registration Service, something gyemufunira birth certificates n'ebyani byonna kakati nga nyo bantumayo mbaleetere certificate nga sibitegeera. Kumbe abantu bagenda biyingiza wano mu sisitimu nti balekayo abaana nti balina sujui bitya nga sibimanyi, but I was helping nga nyamba abantu era bannayuganda bennyambye bennayamba ebiseera ebyo bayitirivu nnyo. Nga waliwo n'omukyala sijja mubabulira linnya ali wano naye naafuna ekiyengeyenge era ngamba Patrick nagala kujja London, olabika ebintu byolimu birungi nnyo, naye naafuna ekiyengeyenge naafuna visa najja e Uganda namugobera ku bintu. Kiraba omukyala waali wano bambi yajja namukadde nga mukuluko wakati nze nali mu early 30s naye nga yalinga ali mu 50s kati nasobola okuleeta ne famire ye yonna wano. By virtue of seeing me, how could see Uganda House? Is it Uganda House? Yes, I think it's Uganda House. Kino kizimbe cha Obote Foundation. Is it called Uganda House? Yeah, I think so. 9th floor. Wali offices is good. Registration of births and everything. Ngankomawo nabyo nembireeta wano. Kakati n'abaali bakola story ya Besigye nga bakutuma ngendera wano wali byonna kati nze engeri nalina visa nga sina any issue as of my butuuze here. Kakati gye mugamba nti gundi yeewaddeyo abataategeera kintu ekyo okwewaayo wakolanga olugero nti najja bwe nti sijui nali musirikale. Yes, my brother. How are you? Good man. Yeah, you're finished? Enjoy your workout, yeah. Oh, okay. All right, see you then. Enjoy your workout. Yeah, okay. Kakati okola olugero mbanyumiza mboozi you would claim asylum. Kitegeeza ki nti protection, refugee, byani byonna okusigala wano. Abamu abasalanga emyaka nga beewaayo under 18 bangi nnyo baasala emyaka ddala unaasala emyaka naye nga bakazi bakulu oba basajja bakulu so that they could enter via being a minor. Bonna abasibe ne bafuna abamu bakyusa amanya nti Basomaali, bava Burundi, Bakongo, Bazimbabwe, era bano bannayuganda bangi nnyo. Bw'omutinkula ennyo ogenda okulaba nga amanya malala. Abasinga ne balowooza ne qualification zaabwe ez'e Uganda kubanga kati oba ensi ogyeggyeko, you don't have any ties. Imagine ng'ovudde Uganda ng'osomye. Kiraba n'ojja wano ne weeyita Omusomaali by default oba tobeerangako ki Ugandan oba wasomerayo ddi. So there would be a very big conflict of transferring your academics or transferring your connections. Ogambe nti siri Musomaali oba nti nasomera Uganda. It was a very big conundrum. Mufuna bulungi bwe byalinga kati ntandika bbira mu 2006 and 7. Yes, people would come to my place. Nze nasuzanga abantu bangi nnyo ewange ku adresi nga mbayamba buyambi abaana abalenzi abavubuka abasajja abakazi bonna gundi kansuleko mu ddiira obwerere free ndali kuyingiza ki community. You begin to see the flaws. Byotalaba kyenabagamba the other week nti something outside looks beautiful. Nkosa example ya rose. A rose is a flower
But do you know that it has got thorns? And it seemed to drive the point home. Yebulaya, Gwen Natandika, or one understanding. So, era nga buli omu yeebuuza nnyo wepocheck naga gwe you seem to see gwe ebintu obikola otya. No. Nali mugezi era ndi mugezi nze sikola kintu gafula sikola kintu gafula. I repeat, nfuna bulungi ye Bulaya ntandika omuyiga kati n'abalala. Let me talk about this as well. Abamu ebintu byabatabukako wano kye bayita social and moral issues. Ndeese mukazi wange sijui omukazi anziruseeko oba omukazi ansibisizza bakugobye mu nnyumba bakoze ebitya byonna. The crux ntandika okutegeera ekintu ekyo nga ndi ku Upton Lane waaliwo munnayuganda eyali homeless. In fact bangi mubamanyi, there were many, especially men, n'abakazi nabo baalimu abatamanya bintu bino, n'abakazi nabo baalimu nga bali nakati ekyabakazi kibeera disguised era okubalaba obulungi nze nga mmanyi babeera mubi biwanvu. That was the ugly side of things. Akati ono omwami ng'abeera atambula asabiriza paundi emu, atambula n'omwenge anywa, naye nga banyumya story ye ng'ekwasa ennaku nti yaliko omu ku babinojjo wano ng'alina ne bizinensi, alina edduuka awo ku Upton Lane, naye nebitabuka yafa n'okufa. Bambi rest in peace. Nga mukwano gwange nnyo tunyumya kubanga zina parkinga nga motoka yange ku Upton Lane nenyingira wa Pascal nembeera koko ye najja yabeeranga nnyo ku lujjaawo mumumanyi ebiseera. Yes. Oba edduuka liri mu Richmond kati yali edduuka lya gaayo oyo sijui nga atunda ngoye kuvala American Apparel. Banga benzijja mu 2000 bantwalako ku dduuka eryo. I remember waliwo n'omulala era nga bagamba yava Russia najja n'omukazi omuzungu, omuzungu n'amukyawa bita byonna byaba bitya. Kati system etandika ba abantu left, right and center. Kati ate nga ekkubira ddala bubi nnyo. And that's how things were. So kati tugeza kugamba nti you begin to see the other side of the immigration story. Yeah. Kati kyaliwo kati abakazi bo baafuna mangu empapula, ekyo kyoka tukikoneko nga bayita mu byagundi mu by'abaana era abasinga. We talked about this I think in chapter 8 or chapter 9. Yeah, it was a very easy avenue. Naye ne bakijjawo naye ate ekyennaku kyali nti most of these children now they've come of age. A generation kati eriwo bakula mu ngeri eyali disadvantaged. First of all nga tebamanyi bataata baabwe because they were denied that opportunity. Omukazi oba maama ng'omusajja amugjamu life y'omwana okubeera nti accessing a system era banti nnyo bagamba nti bring your birth certificate. Tekuli linnya lya taata wa mwana, there's no name. Kakati omwana n'omubuuza gwani akuzaala. Kakati omukazi ye mu system nga yateekayo nti yali one night stand, unwanted, byonna byalimu n'okuwundi ti musajja yankwata bukwasi. Can you imagine nga byebiriyo. Kati abo abaana ate system nejja nebakwatira somewhere along the way.
kuba omuzungu akozesa records zo bakiyita safeguarding rules. Era bangi nnyo ne keesi gye nalimu oli yajja n'aginsomera n'agimbuulira. Alina mukazi maama we yennyini wano omuwala yali alina byaliko, infact baamugala n'okugenda ku university nga baamusaako ebirwadde. It was another story. Naye alina boyfriend nga bagezako kulwana clearing her name. Byali biwanvu nnyo. Omanyi kibayita troubled child. Ekyo nakyo bwe kikubeerako kirina engeri kikussaako barriers nti ebintu ebimu tokisobola kubyaccessinga. Bajja kugamba nti but background yo. Nze mbabuulira ebintu nnyo. Kakati mu 2006 everything becomes a bigger picture. Kati n'omanya ekintu ky'oyingidde nti kina ugly side, bulaya teriimu nti buli kimu kiri bed of roses. You got me, people. Now I'm following a Diaspora series, where I'm dealing with the ugly truth and, of course, the good things. You know what I mean? We're not only just going to dwell on one thing because, okay, what you're saying, what you're chubby. No, I had to navigate. The system, but people. So, empoze kyagenda maaso. The conversation continues, and 2008, 2009, 2010, when I get my butuze, indefinite leave to remain in the UK was granted to me in 2010, October the 30th, when take your application yange. Then 2011, I had to go to tribunal. Nainaka driving offense, bam breathalyze yakolo drink driving, kakati home office, ne damu nengamba anti naino kadeclaringa. Just a misdemeanor, what would you call that? It was a misdemeanor, it wasn't even anything, nothing. Ne kabanga putting my application on hold. Kati mu April nefuna hearing judge. In fact, the home office tebajja. They didn't even bother to come. Now granting. Kati olongenda kusaba nyingira university out of all that. Nenga no. You know kugenda ku university. A year one. Ndisomedemu as a home student. Kwalo ina yosomedemu international universities. Yeah, those are in a program ndala. Baba kutwalira in another category, overseas student, blah 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 blah. So, but as a home student, I wanted to have that experience. That's when I applied to the Middlesex. I think Andimuno Obusungu University of Essex or Kunyimechifo. Then ngenda ku. We shall talk about London Metropolitan. I had to drop out. In London Met, I was there for 1 year. London Metropolitan. Ngasoma international law and economics. Awulembo yake gose somye. Nsomye ebitabo. I tell you the truth. It just I cannot deny that. And then nenda ku London Middlesex. Na wakajua na charter. It had been Middlesex College. In favor pioneer 2011, and you can setting up many ideas in place. Then the kind of legacy MDX. Aya mwana. Najanga nebigambo binana nga abiteka kugundi yawe. The best student learning experience ina ye motto yawe paka. Those are my words.
nga ntuwa ne chancellor ng'ajagala olwagala university chancellor. So byebyo ebibeerawo the untold stories of things that are left behind. Kiraba then osoka kati tutandika okulaba ebintu ebimu n'olya Uganda yafudde. That would reverberate in the community. That could send shockwaves. Nga kitiisa abantu. But today everything is normal. Nti n'abantu babaziika wano. They don't even have. Tebakirowooza nako even twice if it is to come to that. Kiraba neeruli nga the whole community would come together nga tugenda ewooyo omuntu afiiriddwa nga akuma olwo. You kind of have that sense of belonging, people. All these things I'm going to tell you about. Kiraba era kyova nabagamba nti ekintu kya Pascal when he passes away, abantu bonna mwabalaba. That was I finished. I come early, as I said. Okay.